اوكي. العفو من هم دكتور، في بس يا شعبة يوم. يوم الأربعاء 23/6. يعني مو هاي الأربعاء القادمة، لأن الأربعاء القادمة أنتم راح تاخذون امتحان فرنسي. تمام الأربعاء اللي دكتور، بعد، مشكور. الأربعاء اللي بعدها. بالمناسبة أنتم من الممثل الشعبي مالتكم؟ حسن. حسن موجود، حسن كاظم. حسن علي دكتور، مو أنا. حسن علي. حسن علي يبدو مو موجود يعني. على كل حال، إذا صار يعني ظروف تمنع الامتحان اليوم أنا بلغه 26، دكتور، ماشي. راح يكون اتصال بيني وبين حسن هو يبلغكم. اوكي. Good. Uh, our lecture for today is lecture number 12, which is about strong and weak syllables. Yeah, chapter number 9. Chapter number 9 in the textbook. You remember in the previous lectures we have said that the syllable is a basic unit of speech. It is a very important unit of speech. And we have said also that the syllable is the unit of energy speech. Whatever we say, whatever we speak is normally divided into syllables. Whatever we say, whether it is in a single word, a phrase, a sentence, or a whole discourse, all what we pronounce, all what we say is divided into syllables. The syllable, as we have said, is the unit of energy in speech, but it is not only a unit of energy of speech. It is a very important unit in order to pronounce English correctly. When you want to speak English like native speakers of English, you must pronounce the syllable correctly. I mean, the syllabulation of the syllable is more important than the pronunciation of sounds. Sometimes we pronounce sounds correctly, but the syllable is not pronounced correctly. هسه واحد منكم هم يسأل يقول the syllable is a number of sounds. شلون يصير أنا ألفظ الساوندز كلها correct والسيلبل تكون incorrect؟ أقول له نعم، ممكن يكون كل الأصوات أنا لافظها صح، لكن السيلبل نفسه لفظته صح، لو ما لفظته صح ممكن به سؤال. How is that? We are going to see how do we pronounce the syllable correctly or incorrectly. As I have told you before, the syllable is a unit of energy, but not all of the syllables are pronounced with the same amount of energy. I mean, some syllables are produced with high energy, pronounced with low energy. Some syllables are pronounced with high energy and they are called strong syllables. Some other syllables are produced with low energy and they are called weak syllables. So there are strong syllables and there are weak syllables. But how do I know? How do I know which syllable is strong and which syllable is weak؟ يعني أنا باخذ لي جهاز قياس وأقيس الطاقة the power of the energy of the syllable is high, so this is a strong syllable. The energy of the syllable is weak, so it is a weak syllable. يعني شنو اللي يخليني أقرر هذا السيلبل strong وهذا السيلبل okay. The lecture, our lecture for today is about this subject. What I have said previously that the
pronunciation of the syllable is very important, and there are two types of syllables. We have a strong syllable and we have a weak syllable. The strong syllable is pronounced with high energy, and the weak syllable is pronounced with low energy. high energy واللو energy شلون نحددها؟ It is very easy. The strong syllable, remember that the strong syllable is pronounced louder and longer than the weak syllable. إذا موضوعنا هو ذاتي. الsyllable هو الunit or the basic unit in speech, the unit of energy in speech. Whatever we say is divided into syllables. كل اللي نتكلمه سواء كلمة واحدة جملة نحكي من الصبح لليل، كل كلامنا يتقسم إلى syllables. Okay? These syllables are divided into two types: strong syllables and weak syllables. Quite the strong syllable or quite the weak syllable. In order for us to pronounce English correctly, we must pronounce the strong syllable. We must pronounce the strong syllable as strong, and we must pronounce the weak syllable as weak. هذا حكي ممكن لكم كلش مهم حتى يكون لفظنا بالانجليزي مضبوط وكانه لفظ انجليزي، حتى يكون اللفظ مضبوط وحتى يكون يشبه اللفظ النيتف سبيكرز اوف انجلش. النقطة يجب أن نراعيها. We must pronounce the strong syllable louder and longer than the weak syllable. Strong syllable لازم نميزه عن weak syllable. Strong syllable must be pronounced louder and longer than the weak syllable. بس السؤال هنا هو من هو يا syllable strong ويا syllable weak. How do I know which syllable is strong and which syllable is weak؟ شلون أعرف هذا الsyllable strong حتى ألفظه louder and longer، وهذا الsyllable weak حتى ألفظه shorter. This is the point. Now, once again, all what we say is divided into syllables. Everything we pronounce, everything we say is divided into syllables. And the syllables are of two types. They are strong syllables and weak syllables. The strong syllable is the syllable which is pronounced with high energy. The weak syllable is the syllable which is pronounced with low energy. But العفو we دكتور. نعم دكتور العفو. دكتور أكو صاير الصوت كلش ما واضح، يعني صوتين موجود كلش شلون ما يعني واضح. واضح إي صوت؟ دكتور، يعني يمك يمكن أكو يعني. اي وهذا هو المشكلة، هاي المشكلة اللي أنا إي أحكيكم دكتور عنها. كلش ما واضح. شلون أروح بالممر. على كل راح أحكيكم على كيفي. هسه الصوت أحسن. زهراء الصوت هسه أوضح. إي دكتور هيك أحسن. أوكي راح أعيد الكلام بالصوت هذا الأوضح، وأتمنى أن يكون إن شاء الله واضح بالنسبة لكم. From the beginning we said that whatever we say, whatever we speak is divided into syllables. The syllable is a basic unit in our speech. So, our speech is normally divided into syllables. In order to pronounce correctly, in order to speak English like native speakers of English، يعني إذا أردنا البرونسيشن مالتنا يكون كلش واضح وكلش مضبوط، we must pronounce the syllable correctly. What do we mean by pronouncing the syllable correctly? We mean by pronouncing the syllable correctly, we mean that there are two types of syllables, or the syllables, all the syllables are divided into two types.
They are either strong syllables or weak syllables. The strong syllable is pronounced with high energy. The weak syllable is the syllable which is pronounced with low energy. بس هذا الانرجي شلون نعرفها؟ نعرفها بالشكل الآتي. The strong syllable is pronounced louder and longer than the weak syllable. يعني السترونج syllable يصير أعلى، صوتنا بالسترونج syllable يصير أعلى، والsyllable يصير أطول من الweak syllable. So, in order for our pronunciation, like pronunciation, we must pronounce the strong syllable as strong, and we must pronounce the weak syllable as weak. I mean, the strong syllable must be louder and longer than the weak syllable. Is it clear? The point here is strong, and what makes the weak syllable weak? I mean, how do we distinguish between strong syllable and weak? شنو اللي يخلي السيلبل strong أو يخليه يصير weak? In fact, because the syllable energy and the highest amount of energy of the syllable is found in the center, so the center of the syllable decides whether the syllable is strong or weak. يعني السيلبل يصير weak أو يصير strong اعتمادا. According to the center, we can say that the syllable is strong or the there are sounds. There are sounds which make the syllable strong. Some sounds make the syllable strong, and some sounds make the syllable weak. As you can see now in this page, there are sounds that make the syllable strong. These are the long vowels. يعني إذا كان عندي السنتر مال السيلبل long vowel فهذا strong syllable. ليش؟ لأن long vowel بطاقة عالية فيخلي السيلبل يصير strong. The diphthong also makes the syllable strong. You remember what is meant by diphthong? Do you remember what is meant by diphthong? Diphthongs are types of vowels that start with one vowel quality and end with another vowel quality. إذا تتذكرونها. So, when the center of the syllable is a diphthong, the syllable is strong syllable. When the center of the syllable is a long vowel, the syllable is also a strong syllable. And when the center of the syllable is a triphthong, the syllable becomes a strong syllable. So, these types of sound make the syllable strong. يعني إذا لقينا أي واحد من هاي الأصوات الثلاثة، هاي الأنواع الثلاثة من الأصوات، إذا لقينا أي واحد من عندهم بالسنتر مال السيلبل راح يكون السيلبل لونج سيلبل. شنو هن الأصوات؟ اللونج فاولز اللي هن 5 ونعرفها صح؟ والديفثونجز هم خلن السيلبل يصير سترونج، إضافة إلى التريفثونجز. بس التريفثونج أنتم ما ماخذينها صح؟ شنو هو التريفثونج؟ نعم دكتور. يعني حتى جيد، حتى نكمل حكينا واحنا فاهمين شنو معنى التريفثونج. انا راح ابين لكم التريفثونج بشكل عام، انتم ما مطالبين به.
انتم ما مطالبين بيه، وانا اصلا ما ذكرت لكم الترفونج لما شرحت لكم الاصوات الانجليزيه. ليش؟ لان الترفونج هو مو نوع من انواع الاصوات الانجليزيه. It is not an English sound. Okay? The triphthong is not an English sound, but it is a combination of vowels. يعني ببساطة إذا نحكيها بالعربي، الترفثونج هو مو صوت من الأصوات الإنجليزية، وإنما هو صوتين علة مع بعض. Two vowels following one another. When we have two vowels following one another, this is called a triphthong. بس مو اني فاولز، يعني مو اي فاولز يجي ورا اي فاول. بالانجليزي اكو حاله واحده بس تصير لما يكون عندنا تو فاولز following one another. شنو هنا؟ شنو هي الحاله؟ هي when we have a closing diphthong followed by a schwa. هذه حاله الدفثونج اللي ترفض. اذا اعيد مره ثانيه من البدايه، اقول الترفثونج هو مو صوت من الاصوات الانجليزيه، هو مو صوت، وانما هو الترفثونج هو صوتين علة واحد ورا الثاني، مو صوت واحد، تركيبة من صوتين واحد ورا الثاني. وهذين الصوتين هن عادة ما يكونن دفثونج وتجي وراه شوا. مثلا هسه اعطيكم الترفثونجز مثال عليه. For example, we have the sound A in the word play. هذا diphthong وصح؟ closing diphthong. The A, the diphthong A in the word play. هذا diphthong. لكن لما كلمة play نضيف لها ER حتى تصير player، يتحول هذا الدفثونج راح يجي وراه شوا. لاحظوا، diphthong واكو وراه شوا، هذا نسميه ترفثونج. ايا بلاير. اذا الايا هو ترفثونج، هو عبارة عن دفثونج واجت وراه شوا. جاي تلاحظون؟ اذا هاي الكومبينيشن، يعني هاي الدفثونج من يجي وراه شوا نسميه ترفثونج. لما الدفثونج يجي وراه شوا نسميها ترفثونج. For example, I in the word fly، إذا إجا وراها ER تصير فلايا، آيا. هذا ترفثونج. بس هو الترفثونج مو صوت من الأصوات الإنجليزية، وإنما صوتين مع بعض، ولذلك احنا ما درسناها. عبارة عن صوتين، واحد جاي ورا الثاني سميناهن، بس صوتين علة واحد يجي ورا الثاني سميناهن ترفثونج. باختصار شديد، the triphthong is a closing diphthong. The triphthong is a closing diphthong followed by a schwa. إذا أكو عندنا closing diphthong وإجا وراه شوا هذا نسميه triphthong. وهذه الأمثلة مالت الترفثونجز in English. لاحظوا، A in the word play become aya as in the word player. I in the word fly becomes aya in the word flyer. Oi in the word employ becomes oya in the word employer. شوف، جاي يتحول الدفثونج إلى ترفثونج. ليش؟ لأن جاي نضيف له شوا. فإذا عندنا صوتين مو صوت واحد. فقط أردكم تعرفون شنو تعني كلمة ترفثونج. Is it clear؟ واضح؟ واضح شنو نعني بكلمة دكتور نعم. واضح جدا. واضحة الفكرة؟ دكتور نعم. دكتور السنترنج بالديفثونج مو تريبثونج يعني، لا بس كلوزنج.
لا السنترنج ما يصير ترفثونج. ليش؟ لأن السنترنج هو ينتهي بشوا، هو ما تجي شوا ورا شوا. لا السنترنج ما يصير ترفثونج، بس الكلوزنج ديفثونج. الكلوزنج ديفثونج إذا اجت ورا شوا يصير ترفثونج. بس هذا مو صوت من الأصوات الإنجليزية، وإنما هو يعني تركيبة من الأصوات، مو صوت واحد. يعني ما يعتبر فونيم. الترفثونج ما يعتبر فونيم، بس الديفثونج يعتبر فونيم. يعني هذا فونيم واحد، الاي فونيم واحد. بنضيف له شوي يصير تركيبه عباره عن صوتين اثنين، فونيمات اثنين، الفونيم اي والفونيم ا، تصير اي. صح؟ وهكذا بقيه الاصوات. Is it clear؟ نعم دكتور، شكرا. العفو. Now, if the center of the syllable is a long vowel, the syllable is strong syllable. And it must be pronounced as louder and longer than the weak syllable. If the center of the syllable is a diphthong, ونعرف شنو الديفثونج, the syllable is strong. And if the center of the syllable is a triphthong, if the center of the syllable is a triphthong, the syllable is also strong syllable. إذا هاي الثلاث أنواع من الأصوات، long vowels, diphthongs and triphthongs، تسوي syllable strong. دائما. العفو دكتور، انتوا طلاب يدخلون اذا تقدر. العفو، العفو، انا اسف، بس هذا هو بس واحد اعتقد. المهم، هذه الاصوات اللي ذكرناها، these sounds make the syllable strong, and when the syllable is strong it is pronounced louder and longer than the weak syllable. طيب بعد الويك syllable يا اصوات تسوي السيلبل ويك، هذا الثلاث انواع اصوات يسوون السيلبل strong. They make the syllable strong. What about the weak syllable? What sounds make the syllable weak? What sounds make the syllable weak? These are the sounds that make the syllable weak. We have four sounds, four types of sounds that make the syllable weak. Look, لسنا كيف خلينا نشوف الطلبة نسمع لهم الدخول. Okay. The sounds that make the syllable weak are the following. First, we have the schwa. Do you remember the schwa? هذا صوت العلة الشوا. The schwa is the most frequent used sound in English. يعني لا تسمع واحد إنجليزي قاعد يتحدث أكثر الصوت ينتج هذا تسمع من عنده هو الشوا. أكثر صوت الشوا، وهو صوت يشبه الفتحة باللغة العربية. هو صوت يشبه الفتحة باللغة العربية. هذا الشوا يخلي السيلبل ويك. عادة من نشوف السنتر مال السيلبل شوا معناها السيلبل ويك سيلبل. Okay. The short E like this and the short U like this also make the syllable weak. هذا الصوتين أيضا يسوون السيلبل weak syllable. إذا the schwa, the short E, the short U make the syllable weak syllable. And the fourth type of sounds that make the syllable weak are the syllabic consonant. اكو صوت يسمونه syllabic consonant يسوي السيلبل ويك. شنو syllabic consonant؟ Do you know what's meant by syllabic consonant؟ يعني مقطع صوتي ساكن. مقطع صوتي شنو؟ حرف ساكن. حرف ساكن. لا الحرف ساكن وين يصير؟ احنا قاعد نقول بالسنتر. يصير كسلبل بالسنتر. احسن. احنا هنا لما يكون السنتر مال السيلبل كونسونانت شنو هي؟ initial. initial. ليش؟ لأن الأونست
البل شنو هنا؟ هذين الصوتين. فاينل بلس فاينل. يعني هذين الكودا. اذا عندي سنتر، قبل السنتر عندي الاونست اللي هو انيشال كونسونانت، وورا السنتر اكو عندي كودا اللي هن الب والال. اذا عندي صوتين بالكودا شنو هنا؟ اما يكون انا بري فاينل بلس فاينل، او يكون انا فاينل بلس بوست فاينل. صح لو مو صح؟ فهسه هذا صح. البل شنو نعم هنا؟ دكتور. بري فاينل بلس فاينل. الب يصير بري فاينل؟ لا. لا لا. دكتور ما يصير. ما تصير. في ليش؟ فاينل. لان البري فاينل. فاينل هم من هما؟ ال والاس والام والان هذول اللي بري فاينلز. اكو ياهم ب؟ ماكو ياهم ب، فاذا هي ما تصير بري فاينل، تصير فاينل. طيب الب فاينل. اذا الب فاينل والال شو تصير؟ بري بوست فاينل. فاينل. بوست بوست فاينل. فاينل. بوست فاينل. الفاينل يجي ورا بوست فاينل، صح؟ تذكرون بوست فاينل كونسونانتس اللي هن ت د س ز ان ث. اكو ياهم ال؟ لا. ماكو ياهم ال. اذا هذني ما يصيرن اثنينهم بالكودا. الباء والال ما يصيرن، لا هن بري فاينل زائد فاينل، ولا هن فاينل زائد بوست فاينل. وصح؟ ما طبقت. اذا هذا الاثنين سلبل بحدهن. كلمة تيبل الب والال سلبل بوحده، لان ما تنطبق عليهم القاعده، ما يصيرن بالكود اثنينهن. فاذا هن اثنينهن هذني سلبل. وين السنتر مال السلبل؟ because we have no vowel in the syllable the l sound. شوفي واحد من عندهم هذا the l sound is going to be the center of the syllable. لان ما عندي فاول هذا السيلبل، صار ال هو السنتر. هذا نسميه سلابك كونسونانت. وضحت الفكره لو ما وضحت؟ لما تجيكم كلمه مثل هاي وتلقى اكو صوتين بيها صارات بالكوده، بس ما يصير هذا الاثنين سويه بالكوده، فاعرف انه هذا سيلبل بوحده، هاي مو كوده، هذا سيلبل بوحده بس ما بي فاول. ولذلك الفاول السنتر مالته ايش راح يكون؟ راح تلقى اكيد هاي الحاله اذا كلمه انجليزيه راح تلقى اكيد واحد من هذول الاصوات الخمسه، وراح يكون هو هذا الصوت هو السنتر مال السلبل. هذا نسميه سلابك كونسونانت. والسلابك كونسونانت يخلي السلبل ويك. دائما اذا السنتر مال السلبل كونسونانت فالسلبل ويك. واضحه ولا مو واضحه؟ واضح دكتور، واضحة. اعيدها هسه. Syllabic consonant means a consonant which occupies the center of the syllable. Why the consonant occupies the center of the syllable? The consonant occupies the center of the syllable when there is no vowel in the syllable. بس في حالة واحدة الكونسونانت يصير سنتر مع السيلبل. شو وقت؟ لما يكون ماكو فاول بالسنتر. ماكو فاول عندي السيلبل كله ماكو فاول، بس إذا أكو فاول بعد خلص الفاول هو السنتر. لكن إذا ماكو فاول بهالحالة الكونسونانت هو يصير السنتر. بس مو أي كونسونانت، بس هذول الخمسة ان ام ان ال ار، هذا الخمسة فقط ممكن يصير syllabic consonants. Okay? If the center of the syllable is a syllabic consonant, the syllable is weak. Now, you understand what is a strong syllable and what is a weak syllable.
Yes, sir. What? Good, very good. Now we learned what sounds make the syllable strong. They are the long vowels, the diphthongs, and triphthongs. They make the syllable strong. When any syllable has one of these sounds in the center, it is a strong syllable. And when the عفوا دكتور، كان صوتك يعني كلش مو واضح، جاي يطلع غير صوت. جاي يطلع على صوتي قاعد بالكلية، هاي مشكلة. هذا هسه جاي يغطي هسه، ها لو شوفني دكتور مو هسه. صوتك جاي يطلع صوت واحد ثاني. اي ادري، ما هسه انا مغطي، هسه جاي يطلع صوت ثاني لو اقل. لا هسه أحسن. لو شوفني شلون مغطي حلقي. يلا الله يسعدك دكتور. الله يعافيكم، بس انا ما ردت المشكله مالنا كل اسبوع تتكرر، يعني قطع النت علينا وما نقدر ناخذ المحاضره. على كل حال هسه واضح الحكي، يعني ركزوا على صوتي، لا تركزون على صوت الاخرين. احنا قلنا السيلبل اما سترونج او ويك. اكو بعض الاصوات تخلي السيلبل سترونج، اللي هن اللونج فاول، الدفثونج والترفثونج. هذا اذا اجى بصير السيلبل سترونج سيلبل، ما بيها نقاش. واكو اصوات تخلي السيلبل يصير ويك. شنو الاصوات اللي تخلي السيلبل يصير ويك؟ الشواء، لما تكون الشواء بالسنتر مال السيلبل يصير ويك، بعد ما بيها نقاش. الشورت اي والشورت او يخلي السيلبل ويك. واذا كان السيلبل بسلابك كونسونانت، يعني اذا كان السنتر هو كونسونانت مو فاول، اذا كان السنتر هو كونسونانت مو فاول فالسيلبل ايضا ويك. اوكي اوكي تمام. اوكي دكتور. فيري جود. نعم، هسه اكو بعد سؤال عندنا. هل هن كل الاصوات الفاولز؟ الجواب لا، مو هذا كل اصوات الفاولز. بعد اكو عندنا اصوات اللي هن هذني 6 short vowels. The short vowels of English are 7. احنا اخذنا من عندهم الشوا تسوي السيلبل ويك. هذن الباقي الستة شو يسوون؟ هل السيلبل سترونج لو ويك؟ الجواب هذن الستة short اي، short اي، short 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 o، short a and the short o. These 6 vowels can be found in the strong syllable and they can be found in the weak syllable. هذا يصير بالstrong syllable ويصير بالweak syllable. شلون؟ الإجابة بسهولة. If one of these vowels is found in the center of the syllable and there is a coda in the syllable، يعني إذا أجى واحد من هذه الأصوات بالسنتر مال السيلبل وإجى وراه كودا، يكون السيلبل سترونج. إذا كان السيلبل ما بيه كودا والسنتر مالته واحد من هذه الأصوات فيصير السيلبل ويك. أعيدها. شوفوا، هذني الأصوات اللي حكينا عنها سابقا اللي هن اللونج فاولز، الدفثونجز، الترفثونج، هذني يخلن السيلبل سترونج. سواء اكو كودا ماكو كودا السيلبل سترونج. مجرد ان نشوف هذا اللونج فاول بالسنتر او الدفثونج او الترفثونج معناها السيلبل سترونج. واضح؟ ذني الفاولز شورت فاولز اللي هنا شوا، وهذا الشورت فاول وهذا الشورت فاول والسلابك كونسونانتس، هذا اللي يخلي السيلبل ويك. سواء اكو كودا ماكو كودا السيلبل ويك. اذا هذا الاصوات يخلي السيلبل سترونج وهذا الاصوات يخلي السيلبل ويك. لكن بقى عندنا 6 اصوات اللي هن هذني الشورت فاولز، اي ا او
and O. هذين الستة شلون يتعاملن؟ الإجابة كالآتي. هذين إذا إجت وراهن كودا يكون السيلبل سترونج، إذا ماكو وراهن كودا السيلبل ويك. إذا نفس الصوت ممكن يكون بالويك سيلبل وممكن يكون بالسترونج سيلبل، بس يعتمد على من؟ يعتمد على الكودا. إذا إجت ورا كودا مثلا في الصوت الأول هذا في كلمة import، لما أجي أقسم كلمة import تصير 2 syllables M و port. هسه الأو هذا السيلبل سترونج الثاني، السيلبل الثاني سترونج. ليش؟ لأن بي لونج فاول مبين. لكن السيلبل الأول بي شورت اي، هل هو سترونج سيلبل ولا ويك سيلبل؟ weak syllables. لأن وراك كودا. سترونج لأن أكو وراه كودا وراه ام، إذا سترونج سيلبل. ليش؟ لأن أكو وراه كودا. لكن نفس الصوت موجود في كلمة ريفيوز. في كلمة ريفيوز إذا أجي أقسم كلمة ريفيوز راح يصير بهذا الشكل اللي أمامكم. السيلبل الثاني هذا سترونج سيلبل. ليش؟ لأن بي لونج و لونج فاول، هذا لونج فاول، إذا السيلبل سترونج ما بيها مجال. لكن هنا هذا الشورت فاول موجود بالسنتر مال السيلبل الأول. هل السيلبل الأول سترونج ولا ويك؟ ويك. ويك. وهنا كان موجود بالسيلبل في كلمة ام، هذا السيلبل ام وكان سترونج. ليش هنا لما اجى بهذا السيلبل صار ويك؟ الإجابة هي هنا ماكو وراه كودا، لذلك يصير سيلبل ويك. في حالة الام هذا الشورت اي اكو وراه كودا فيصير السيلبل سترونج. اذا هذن الست الاصوات الشورت فاولز اذا اجى وراها كودا يصير السيلبل سترونج، اذا ماكو وراها كودا فيكون السيلبل ويك. اوكي. تمام. Okay. اوكي. This is our lecture for today. يعني المحاضرة مال اليوم هي مختصرة كالآتي. If I want to summarize what I have said in the lecture, I say the syllable is the basic unit of speech, and whatever we say is divided into syllables. The syllable is, or syllables are either strong syllables or weak syllables. I mean, we divide the syllables into 2 types, strong syllables and weak syllables. The strong syllable is the syllable which has a high amount of energy. The weak syllable is a syllable with a low amount of energy. The strong syllable is usually pronounced louder and longer than the weak syllable. If you want your pronunciation to be very clear, very correct, you must pronounce the strong syllable louder and longer than the weak syllable. And this way your pronunciation is going to be very, very clear and very nice. But how do I know whether the syllable is strong or weak? The answer is that the syllable is strong or weak depending upon the center. The center of the syllable decide whether the syllable is strong or weak. If the center of the syllable is a long vowel, a diphthong, or a triphthong, the syllable is strong. ما بيه نقاش. هذا 3 أنواع من الأصوات يخلوا السيلبل سترونج، اللي هم منهم اللونج فاولز، diphthongs والتريفثونجز. هذا يخلوا السيلبل سترونج. إذا كان السنتر مال السيلبل هو شوا أو شورت إي أو شورت أو أو syllabic consonant يعني consonant هذني، the syllable is going to be weak syllable. هذا اللي يخلي السيلبل يصير ويك. اذا اكو عندي اصوات تسوي السيلبل سترونج واكو اصوات تسوي السيلبل ويك. واضح؟ اكو اصوات اللي هن 6
الشورت فاولز هذا اللي ممكن نلقاهن بالسترونج سيلبل وممكن نلقاهن بالويك سيلبل. لما يكون وراهن اكو كودا يكون السيلبل سترونج، لما ما يكون وراهن كودا يصير السيلبل ويك. ولذلك عملية تقسيم الكلمة إلى سيلبلز وكل سيلبل يعني بي كودا أو ما بي كودا، شنو هي الأصوات الموجودة بالسيلبل، هي هاي اللي تقرر يعني ايش قد مهمه. شفتوها ايش قد مهمه؟ يعني اذا قسمت السيلبل بشكل غلط ممكن اخلي السترونج سيلبل يصير ويك او الويك سيلبل يصير سترونج. واضح؟ هذا بس فقط بالشورت فاولز. اما باللونج فاولز لا، اللونج فاولز ما لها علاقه بالكودا. اللونج فاول يخلي السيلبل سترونج سيلبل، الدفرنت يخليه سترونج سيلبل، الشوا تخليه ويك سيلبل. بس هذن الستة فقط هن اللي يعتمدن على الكودة. إذا أجت وراهن كودة بالسيلبل يصير السيلبل سترونج، إذا ماكو وراهن كودة يصير السيلبل ويك. Is it clear? Yes, it is clear. Good. Yes. If it is clear, our subject for today is finished. بس ردت أذكركم أنه يعني بشكل مبدئي امتحاننا راح يكون يوم 23/6، وال 23/6 راح يكونون من فصل 7 محاضرة رقم 7 فما فوق، تشمل محاضرة اليوم. إضافة إلى ذلك أنه راح أنزل لكم الليلة الساعة 11 أنزل لكم مجموعة كلمات تقسمونها إلى سيلبلز. هذا التمرين تقسمونها إلى سيلبلز وتقول لي كل سيلبل هل هو سترونج لو ويك. أوكي؟ يعني دكتور على محاضرة اليوم. هذا لا هوم ورك، يعني هي تعتمد يعني أي نعم دكتور. بها جزء على المحاضرات السابقه شلون تقسمين الكلمه الى سيلبلز، هذا مهم كلش. وبعدين شلون تقررين يا سيلبل سترونج ويا سيلبل ويك. أوكي دكتور. أوكي. بس هذا هالمره الهوم ورك اجباري، يعني كل واحد يجاوب لي الهوم ورك على ورقه ويصورها ويدزها لي، يكتب بيها يقسم لي الكلمه الى سيلبلز ويكتب لي هذا السيلبل سترونج وهذا السيلبل ويك وليش. ليش هذا سترونج؟ لان هاي السنتر ماله. ليش سيلبل ويك؟ لان هذا السنتر ماله. اوكي؟ هذا راح يكون عندكم، هذا راح انزل الساعه 11 بالليل، بس ما راح يكون يمتى ما تفتحون الكلاس روم راح تلقون الهوم ورك موجود. اريده قبل الاربعاء القادم تحلونه. ماشي دكتور. دكتور أوكي. امتحان المحاضرة 7. المحاضره رقم 7 اللي هو على الترانسكريبشن. اي الترانسكريبشن. اوكي. اوكي دكتور. أوكي. Thank you. اوكي. Okay, thank you very much, and I hope that we meet next. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا تمام. وسهلا. دكتور انا توني دخلت قالوا الدكتور يريدك. أنت أساسي حسن بالشعبة، يعني أنا مو أريدك، أنا مفتقدك. هاي أول شيء. دكتور انا عندي شغل اليوم لذلك ماشي إن شاء الله مقضي. بس حسن احنا اتفقنا، شباب قالوا لك ما ادري لا قالوا لك اتفقنا على موعد امتحان يوم الاربعاء مو القادم، لان يوم الاربعاء القادم عندكم فرنسي. يوم 23/6 يوم 23/6، فهسه مبدئيا 23/6 امتحاننا. خاف يحدث يصير يعني اي طارئ الاتصال بيني وبينك حتى ناكد موعد الامتحان. شكرا جزيلا لك ولكل الاخوان، اشكركم على حسن الاصغاء، وانا اسف لانه ما كانت المحاضره واضحه، بس شو نسوي احسن من الماكو. لا دكتور عادي. اوكي، شكرا جزيلا لكم واشوفكم على خير ان شاء الله الاسبوع الجاي. مع السلامه.